Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем проходить Наследие Хогвартса. Вы поддержите видосик своим лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а также, ребята, не забывайте звать своих друзей. Чем нас больше, тем интересней. Мы в прошлой серии с Себастьяном пытались узнать, что же произошло с его сестрой, но пока только лишь отголоски темной магии у нас присутствуют. Мы нашли зеркало, которое нам помогло попасть в Хогвартс. Это было немножко неожиданно, ну а сейчас мы пойдем на занятия по астрономии. Так, а что это у нас здесь? Здесь есть замочек, который мы можем, ребята, автоматически взломать. Первого уровня. Так, тут у нас сундучок. Так, отлично. Вот вроде вкачали все ячейки для заклинаний, но все равно не хватает. Вот было бы еще побольше. Было бы еще побольше. Ну, кстати говоря, появилось еще одно побочное задание с Себастьяном. Так что, я думаю, после этого урока мы обязательно сходим. Мы обязательно сходим наведываться к Себастьяну и посмотрим, что там будет за задание. Такс. Сейчас, кстати говоря, посмотрим еще, кто нам будет проводить этот урок. Может быть, там тоже есть сова. Такс. Залетаем на самый-самый верх. Ну, по-моему, мы здесь, кстати, уже были. По-моему, сову мы здесь забирали. Но это не точно. Так, пока ничего нет. А, ну да, здесь же тайная комната рядом. Так, нам сюда, да? Тут совы нет. Ну хорошо, тогда приступаем к заданию. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. А мы как раз были на этой смотровой площадке, помните? В прошлой серии. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Поведение этого паренька очень похоже, как будто он Sims. Так, нам нужно сфокусироваться, да? Фокус есть. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Ну, скорее всего, какие-то столы будут где-то раскинуты, и нам, скорее всего, нужно будет... Oh, hello. I'm Amit.
We met in Что-то где-то potions class. увидеть. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. Так, ну хорошо, погнали тогда. How am I supposed to find Sirius? Amit, where did you say that telescope was? А, это Sitting он in же. the storage room beneath the top deck. Look for the smaller set of stairs on the main observation deck. Thank you. Of course. Hurry back once you found it. Я думал, это просто какой-то другой паренек. Думал, сейчас поболтаю. Revelio. Так. А, ну слушайте, нам надо не сюда, нам надо... Вот сюда. Так, кстати, огонек можно зажечь. Confringo. И есть страничка. Revelio. И есть также сундучок. И есть This was his old telescope. телескоп. Looks practically brand new. A pristine night for stars. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. У нее прям зуб на астрологию. Она считает все это ерундой, но при этом Perfect night for... изучения неба и hello звезд again. нет. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it.
Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Так, нам нужны какие-то It's nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. площадки. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Не запугался паренек, да? Lumos. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. Just not as tidy as I expected. Lumos. Lumos! Revelio. Так, здесь можно сжечь. Confringo. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, I meet. А вот и плита. Go on, try it out. Revelio. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Так, нам надо как-то созвездие поймать, да? Stargazing is all about patience and precision. Ну вот здесь что-то такое довольно яркое. Есть. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Еще одно собирательное, так скажем, задание нам дали. Нахождение вот этих вот столов. Так, 3 метлы. Ну, поехали. Давайте тогда оставим Себастьяна. Смотрим, где на карте находится.
Вот здесь вот, да? Я надеюсь, что ночью можно будет с ним поговорить. Ну, хотя, в принципе, мы сможем подождать. У нас Хэллоуин начинается. Видите, все в тыковках. А Себастьян уже где-то рядом. Это звучало как какая-то новая серия. Сериала «Секретные материалы». Себастьян где-то рядом. О, смотрите-ка. Lumos. В круглом зале, да? Ну, если увидим, то можно будет. А, вот здесь она. Revelio. Кафедра. Lumos. Отлично, ребят. Мы, кстати говоря, в этом зале еще не были. Странно, почему? Забираем. Также здесь еще при входе можно было что-то посмотреть. Revelio. Вот. Письмецо еще одно, да? Потолок большого зала. Опа. Куда улетел ключ? Anything to do with the dark art should be Ага, avoided. вот сюда. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Так, ребят, сейчас я к вам подойду, не переживайте. Не переживайте, ребятишки. И я сейчас к вам подойду. Так, а где вторая? Ага, вот. Так, у нас, значит, здесь получается 9 и 7 из 24, да? Хорошо, тогда остается 15. Это получается у нас 8, правильно? 8 верхний это паук. Проверяем. Или верхний это вот это? Паук есть. А здесь 14, вот эта штучка это 0, значит троечка. Раз, два, три, это трехглавый. Все правильно? Да, ребята? Revelio. А тут всего 2 сундучка было. Off on another adventure, are we? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself.
How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. Ну, смотрите-ка. Потихоньку, помаленьку мы начинаем, ребята, подбираться к темной магии. Aloha Mora. Потому что, насколько я знаю, там вроде как темные заклинания открываются именно после сюжетки с Mine now, demiguise. Себастьяном. Так, тут у нас сундучки. Сову, кстати говоря, нашли. Не сову, вот эту обезьянку лунную. Revelio. А вот еще сундучок. Давайте тогда сейчас быстро взглянем, что у нас еще есть по заданиям. Высокая крепость. Снати, около замка. Странно, что она сказала недалеко от замка, а здесь довольно далеко от замка. Так, а в Хогсмите мы, скорее всего, да, летать не можем. Придется его облететь. А там вон тоже какие-то руины старые. Может быть, Нати просто говорила не про Хогвартс, а вот про этот старый замок. Давайте-ка сейчас точку портации здесь откроем. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. I'm afraid I'm all out of invisibility potion. I suggest finding somewhere safe and being especially careful. Safe? Careful? Yes, that makes sense. And you're sure you don't... No. Very well. Hopefully the grim... Заметьте, вот в этих маленьких домиках мы постоянно встречаем каких-то странных ребят. Что до этого мы паренька находили, которому тоже какое-то нужно было зелье. Что сейчас, извините, они стоят денег. This place has seen better days. А им все дай да подай. Да бесплатно все. Ага. Верхом не можем, ладно. Revelio. Разбитая телега. Что это там такое красное? Так, точка портации. What are you up to now? А вот теперь можно приступать к заданию. Over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty.
I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Hollow is here after all. Так мы сейчас просто инвизочку накинем. Все, и поехали. Вот здесь, по всей видимости, по стене будем залезать. Надеюсь, что инвиз не спадет. Отлично. I wonder what that does. Depulsor. That did it. Accio. Depulsor. Accio. Levioso. Oh. Depulsor. Accio. Так, вытащили. Revelio. Нам, как я понимаю, надо еще выше, да? А по трубе мы не залезем. А, ну так мы ящичек можем пододвинуть. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Так, отлично. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Давайте сначала осмотримся. Depulsor. А как выбить этот ящик? Может, здесь где-то есть окошко с другой стороны? Сейчас посмотрим. Ну да. Dead end. Must be another way in. Wingardium Leviosa. Revelio. Я чувствую, сейчас здесь будет какой-то замес. Вот этот черепок не просто так. That looks as if it might raise the gate. У нас письмецо есть. Depulsor. Открыли ворота. Revelio. Ну, а чё, я не открыл? Или что? Depulsor. Accio. Descendo. Depulsor. Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Hello, Homora. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them.
Вот уроды. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it. There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Начинается Assassin's Creed. Revelio. Такс. Depulso. Отлично. И ящик уронили, значит, здесь. Его нужно для чего-то использовать. Скорее всего, вот здесь. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Levioso. Not the safest place to sneak into. I can assure you. Petrificus Totalis. Улетел. Не знаю, обещал ли вернуться. Revelio. Так, тут наверху еще один. Lumos. Admirable trick. Findo. Confringo. Expelliarmus. Coward! Incendio. Fight me fairly! Protego. Случайно, вот случайно не то нажал. И Revelio. по итогу вместо аккуратного убийства нафигачил пацанам. Alohomora. I hope Natty's having an easier time of it. Замок второго уровня. Ну, конечно. Так, а здесь что? Revelio. Accio. Не совсем понятно, зачем эта штука нужна. You're going home in a wooden box! Окей. Expelliarmus. I won't! Confringo. Incendio. No! Defindo. Expelliarmus. Confringo. Пошла вон отсюда. Цаплячка. Alohomora. Они уже не знают просто, с кем связались. Скольких мы уже отправили на тот свет. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Ага, у них здесь список, кого им нужно достать. О, слушайте. Так, сумочка. Заберем тебя с собой. Revelio. Давайте всех спасем. Не будем их здесь оставлять.
Тебя тоже, толстячок, заберем, не переживай. Все нормально. Revelio. Не знаю, надо было забирать их или нет, но что оставлять-то? Accio. Так, здесь можно пролезть. Какой-то Revelio. тайный ход. Здесь также есть письмецо. Присмотри за моим тайником. О, что-то золотое выпало, ребята. Вот это неплохо. На лицо что-то, да? Очки, маска, что-то из этого. Highwing. It's all right. There we go. Тут еще один. There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. Да и второго. А он улетел. Ну вот это, ребят, прям как в фильме, моментик такой, знаете. Ух ты! Ho-ho! И вот совершенно другие ощущения, не так, как ты на метле летаешь. Вроде тоже полетка, но There's the немножко Hogwarts другая. Express. Must be returning from an unscheduled run. Не, ну вот это круто. Вот это прям... От таких моментов в игре как раз и получаешь удовольствие. Это действительно очень-очень так бодренько. Но я как понимаю, у них таких ускорений, как на метле, нет. I wonder if anyone can see us from the castle. This is amazing! It's incredible, isn't it? А куда мы летим, мне интересно. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before.
Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Мы разблокировали, ребята, новый элемент, и теперь можем летать вот на таком вот транспортном средстве. Так, у нас есть галоп. Мы можем переключиться, можем слезть. И вот, кстати говоря, нам дали их несколько разновидностей, да? Так, сейчас посмотрим. А как поменять? He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. We meet at the map chamber to discuss that and our next... Protego! When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Нам снова приходила куча писем, но это, ребят, будет уже все в следующей серии. Вы поддержите видео лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.